La mañana graznaba con un frío cortante que se colaba por las rendijas de la ventana. El asfalto casi brillaba con gotas heladas mientras las luces de la calle parpadeaban. Dentro del viejo sedán negro, los dedos de Ana apretaban el volante con una mezcla de nervios y determinación. Aquella no era su rutina. No era su silla habitual, aunque conocía cada curva, cada sonido del motor, conocía ese coche como conocía las arrugas en las manos de su padre. Su mente flotaba entre el recuerdo de las sábanas blancas del hospital, la tos agitada de su padre, y las cuentas médicas apeladas como montañas imposibles. Clarence Ellis ha sido fiel por más de 20 años, había dicho su padre con voz quebrada la noche anterior. Nunca te digo esto, hija, pero este trabajo, mantiene viva la esperanza. Ella había prometido cuidarlo, y cuidar la dignidad de su padre. Ahora estaba allí. A las 7:47 am, estacionada frente a la mansión con paredes de cristal. El portón se abrió con un susurro mecánico, un aviso de puerta que se negaba a crujir, una declaración de perfección. El corazón de Ana dio un vuelco. Una parte de ella deseaba borrar esta mañana de su memoria. Pero su promesa era un ancla. Respiró y bajo el vidrio eléctrico. El aparicio entre la neblina matinal, alto, impecable, envuelto en traje oscuro. Sus zapatos recién lustrados resonaron contra el mármol de la entrada. Cada paso medida, cada pulgada un aviso de poder. Ana lo reconoció, era el patrón, el responsable de mantener el techo sobre sus cabezas, de pagar las medicinas, de sostener aquella esperanza quebradiza. Cuando vio la banqueta vacía, sus ojos se fruncieron. Después la vio a ella. El volante girado, el asiento reclinado, su uniforme sencillo, no había joyas, no había pretensions. Solo una joven con la mirada fija en el parabrisas, con una respiración firme. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Sus pupilas dilatadas atraparon su figura, y la confusión asomó. Después, algo más, disgusto, incredulidad. Buenos días, señor, dijo ella, la voz suave pero firme. Soy Ana Ellis. Él la estudió en silencio un instante que pareció eterno. Luego dudó, como si contemplara cambiar de opinión. Pero algo, respiro, quizás, lo detuvo. Dio la vuelta, abrió la puerta de atrás, y se deslizó en el asiento. Durante los primeros minutos, el coche avanzó en silencio. El motor ronroneaba suave, la ciudad despertaba despacio. Ana mantenía las manos en su posición, los ojos atentos a la carretera, las rodillas firmes ante cada back. Por el espejo retrovisor notó su rostro de nuevo, perfil tenso, mirada clavada en la ventana, mandíbulas apretadas. El cruz por Queensboro, luego Midtown. El volante vibraba apenas cuando el caucho mordía el pavimento húmedo. Ana dominaba cada giro. No había prisa, no había temor, solo control. El silencio se volvió pesado, áspero, incómodo. Pero ella lo soportó. Sabía que la dignidad no se mide en palabras, sino en acciones. Cuando estacionó frente a la torre de vidrio, su rostro se iluminó con la luz de la mañana reflejada en el edificio. Él no se movió inmediatamente. Le dio vueltas en la cabeza, llamaría al asistente, conseguiría otro chofer, alguien correcto. Pero no lo hizo. Permaneció allí, quieto, estudiándola. Entonces él habló, con voz fría, neutral, ¿te presentas mañana a las 7:45?
Ana exhalo, el air escapo en un suspiro. Sí, señor. El salio antes de que ella pudiera decir otra palabra. El portazo cerró con un clic seco. Ella giró la lave, bajo la música. El motor arrancó. Cuando se alejo, un peso se deshizo en su pecho. Pero junto a él nació algo nuevo, una chispa. Tal vez, solo tal vez, este no sería un reemplazo temporal. Tal vez este simple asiento trasero sería el comienzo de algo capaz de sacudir incluso al mundo más sólido. La mañana siguiente llegó con un cielo grisáceo y un viento gélido que hacía temblar incluso a los árboles de la avenida principal. Ana ajustó el espejo retrovisor por tercera vez, recordando las instrucciones de su padre: sé precisa, sé cuidadosa. No muestres nerviosismo. Su corazón latía rápido, pero su respiración era controlada. Cada gesto, cada movimiento, era un recordatorio silencioso de que su dignidad estaba en juego. Cuando Grayson Velmore apareció en la entrada de la mansión, su expresión fue la misma que la había observado fría, calculadora, como si midiera cada centímetro de su mundo antes de permitirle entrar. Pero algo había cambiado, había una ligera curiosidad en su mirada. Ana respiró hondo y lo saludó con firmeza: buenos días, señor Velmore. Él simplemente sintió, sin palabras, y abrió la puerta trasera para subir. El trayecto comenzó en silencio, solo roto por el ronroneo constante del motor y el ocasional crujido de las ruedas sobre el pavimento húmedo. Ana condujo con la precisión que había aprendido de su padre, cada giro calculado, cada frenada suave. Por primera vez, Grayson la observó a través del espejo, notando la concentración en sus ojos, la firmeza en sus manos. Cada detalle que él pensaba trivial, la posición del volante, la velocidad, la suavidad del cambio de marcas, era ejecutado con maestría. El tráfico empezó a espesarse al acercarse al puente Manhattan, y una fina lluvia comenzó a caer. Grayson frunció el ceño, inquieto, pero Ana mantuvo la calma, recordando las rutas alternas que su padre siempre había recomendado. En un momento, cuando un vehículo casi chocó contra ellos, Ana reaccionó con rapidez, esquivando con precisión milimétrica y evitando un desastre. Por primera vez, él dijo algo, bien reflejo. Su voz era corta, pero no podía ocultar un atisbo de respeto. Durante los minutos siguientes, Ana y Grayson compartieron un silencio que ya no era incómodo, parecía un puente invisible, un entendimiento tácito entre dos mundos distintos. Ella empezó a sentir que podía leer sus emociones detrás de la máscara fría: preocupación, incredulidad, quizás un reconocimiento silencioso de su habilidad y dignidad. Al llegar al edificio de oficinas, estacionó con la precisión que su padre lo había enseñado. Grayson permaneció un momento en el asiento trasero, observándola, y luego murmuró: misma hora mañana. Ana exhaló, un peso se desprendió de sus hombres. Sabía que el respeto no se había ganado todavía, pero el primer indicio de consideración estaba allí, delicado pero tangible. Mientras él bajaba, ella sonrió ligeramente, consciente de que aquel simple viaje había comenzado a cambiar la percepción del hombre que parecía vivir en un mundo gélido, uno que pronto podría derretirse con gestos de humanidad y coraje silencioso. Los días siguientes, Ana comenzó a acostumbrarse a la rutina de conducir a Grayson, pero cada trayecto traía consigo pequeñas tensiones y sorpresas. Él seguía siendo un hombre impecable, distante, pero había algo nuevo en su mirada, un interés silencioso, casi involuntario.
Durante el camino, observaba cada gesto de Ana, cada maniobra precisa, como si estuviera evaluando no solo su habilidad, sino su carácter. Una tarde, mientras el tráfico de Midtown avanzaba lentamente bajo una lluvia fina, Grayson rompió el silencio con una pregunta inesperada: ¿por qué eliges la enfermería? Ana lo miró a través del espejo retrovisor, sorprendida por su interés genuino. Respiró hondo y comenzó a contar la historia de su madre, de cómo la enfermedad y el dolor habían moldeado su vocación. Habló de la enfermera que había brindado consuelo cuando más lo necesitaban, de cómo cada gesto pequeño podía devolver dignidad a alguien que la había perdido. Grayson escuchaba en silencio, su expresión difícil de leer, pero Ana percibió un cambio sutil. Las líneas duras de su rostro parecían suavizarse mientras él contemplaba la pasión y la humanidad que ella transmitía. Por un momento, el mundo de riqueza y eficiencia que él habitaba se mezcló con la simplicidad y la honestidad de su vida cotidiana. Ana no buscaba aprobación, pero la atención de Grayson le daba una sensación inesperada: validación. El viaje continuó, y en un semáforo, un accidente menor detuvo el tránsito. Ana detuvo el coche sin dudar, observando a una mujer caída en la acera. Sin pensarlo, corrió a ayudar, ofreciendo su abrigo y asegurándose de que nadie estuviera gravemente herido. Grayson permaneció en el asiento trasero, sorprendido y silencioso, observando cómo aquella joven que parecía frágil manejaba la situación con decisión y compasión. Su corazón, acostumbrado a controlar cada detalle de su mundo, se encontraba fuera de lugar, admirando sin saber cómo expresar lo que sentía. Al retomar el camino, Ana notó la mirada de Grayson en el espejo, y no era solo evaluación, había respeto, quizá incluso algo más. Cuando llegaron a su destino, él bajó del coche sin decir palabra, pero algo en su postura había cambiado: una leve inclinación de cabeza, un reconocimiento silencioso del valor que Ana demostraba en cada acción, en cada decisión. Esa tarde, mientras Ana regresaba a casa, pensó en lo irónico que era, en un mundo donde la riqueza dictaba respeto, la verdadera admiración había surgido por su humanidad, por su coraje silencioso y su compasión genuina. Algo en Grayson había comenzado a derretirse, y Ana, sin proponérselo, se estaba convirtiendo en la chispa que alteraría el mundo helado de aquel hombre. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo y un viento cortante que arrastraba hojas secas por las calles de la ciudad. Ana se preparó con su habitual precisión, revisando cada detalle del coche antes de salir. Sabía que hoy sería diferente. Grayson la miraba de manera distinta, como si comenzara a ver más allá de su uniforme sencillo y su juventud. Durante el trayecto, el tráfico era denso y la lluvia persistente hacía que los conductores se movieran con cautela. Ana conocía cada atajo que su padre le había enseñado, cada calle secundaria capaz de salvar minutos preciosos en su viaje. Grayson permanecía en el asiento trasero, revisando sus documentos, pero esta vez, de vez en cuando, levantaba la mirada para observarla. Había un interés silencioso en su gesto, una curiosidad que ya no podía ocultar. A mitad de camino, un accidente bloqueó la vía principal. Sin dudarlo, Ana tomó un desvío complicado, guiando el coche con maestría entre calles estrechas y curvas peligrosas. Cada movimiento demostraba confianza y control absoluto. Grayson, acostumbrado a la perfección calculada de su mundo, permaneció en silencio, sorprendido por la habilidad y la determinación de aquella joven que él apenas comenzaba a comprender. Cuando finalmente retomaron la ruta principal, un hombre mayor cayó al suelo frente a un semáforo.
Ana detuvo el coche de inmediato y corrió a socorrerlo, usando su chaqueta para cubrirlo de la lluvia y asegurándose de que respirara con facilidad. Grayson observó desde el asiento trasero, impotent ante la compasión y el valor que ella demostraba sin esperar reconocimiento. Aquella escena lo hizo reconsiderar lo que realmente significaba poder y grandeza. Al llegar a la oficina, Ana estacionó con exactitud, recordando cada instrucción que su padre le había dado. Grayson descendió del coche, pero esta vez no lo hizo con frialdad. Su mirada reflejaba algo nuevo, respeto genuino, admiración silenciosa, un reconocimiento tácito de que la verdadera fuerza no reside en la riqueza en el título, sino en el corazón y las acciones de cada persona. Mientras Ana se alejaba, el sonido de su motor se mezclaba con la lluvia, pero lo que quedaba en el aire era más que humedad, era la promesa de un cambio inminente. Grayson, parado frente a su oficina, se dio cuenta de que su mundo ordenado y frío había comenzado a transformarse gracias a una joven que, sin pretensiones, demostraba que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la compasión y la valentía diaria. El jueves llegó con un frío que parecía atravesar la piel y las paredes del gran edificio. Ana sabía que aquella noche sería diferente, debía acompañar a Grayson en una cena de negocios importante, un evento al que normalmente ningún empleado de confianza se acercaría. Su corazón latía con fuerza mientras conducía el coche, consciente de que los ojos de todos los presentes la evaluarían, listos para juzgarla por su apariencia sencilla. Al llegar, varios invitados la miraron con desdén apenas bajo del coche. ¿Quién es ella?, susurraban algunos, mientras sus gestos insinuaban superioridad. Ana permaneció firme, sin titubear, y dirigió su mirada solo hacia Grayson, quien la observaba desde la entrada, evaluando la situación con atención silenciosa. Sus instrucciones fueron claras: estacionar con precisión y esperar, sin interferir. Durante la cena, un apagón inesperado sumió la mansión en la oscuridad. Los invitados murmuraban, algunos tropezaban, y el caos comenzó a crecer. Sin dudarlo, Ana tomó la iniciativa, encendió la linterna de su celular, guió a los camareros y aseguró que los documentos importantes permanecieran intactos. Cada movimiento suyo irradiaba calma y determinación, y poco a poco, incluso los más arrogantes comenzaron a seguir sus indicaciones sin cuestionarlas. Cuando la luz regresó, Grayson la observó con asombro. La joven que todos habían subestimado no solo había manejado la crisis, sino que había salvado la reputación de la velada. Algunos inversionistas se acercaron a ella con expresiones de respeto, reconociendo su temple y su habilidad para actuar con rapidez y humanidad en un momento crítico. Grayson sintió una emoción inesperada, admiración genuina mezclada con orgullo silencioso. Al final de la noche, mientras los invitados se retiraban, él se acercó a Ana. ¿Has hecho más de lo que esperaba esta noche?, dijo con voz firme pero cálida. Ana solo sonrió, con humildad. No buscaba reconocimiento, pero sentía que algo había cambiado entre ellos. El hielo que rodeaba el mundo de Grayson se había agrietado, dejando asomar un respeto profundo y sincero. Mientras conducía de regreso, la lluvia comenzó a caer de nuevo, y Ana pensó en cómo un simple acto de humanidad podía transformar percepciones, derribar barreras y crear nuevas oportunidades. Grayson, sentado en silencio, no podía dejar de mirarla a través del espejo retrovisor, consciente de que algo más que un simple viaje estaba ocurriendo, dos mundos distintos se estaban encontrando, y ninguno volvería a ser el mismo.
El lunes siguiente amaneció con un air de anticipación que parecía envolver toda la ciudad. Ana sabía que aquel día marcaría un antes y un después. Su padre necesitaba una operación urgente, y ella debía decidir entre cumplir con sus responsabilidades familiares o seguir acompañando a Grayson. La tensión se mezclaba con la lluvia fina que golpeaba el parabrisas mientras conducía hacia la oficina. Pero para su sorpresa, Grayson la llamó antes de salir. Quédate. Te necesito. Su voz era firme, pero había algo más, una sinceridad que Ana no podía ignorar. Por un instante, vaciló, consciente de sus límites y del peso de la decisión. Finalmente, aceptó. Mientras el motor rugía suavemente, se dio cuenta de que su mundo y el del millonario se habían entrelazado de formas que jamás habría imaginado. Durante las semanas siguientes, la relación entre ambos se transformó. Grayson comenzó a confiar en ella más allá del asiento trasero del coche, la incluía en decisiones importantes, escuchaba sus opiniones, valoraba sus ideas. Ana aportó soluciones prácticas y humanas que mejoraban la eficiencia de la empresa, demostrando que la grandeza no reside únicamente en la riqueza o el poder, sino en la inteligencia, la compasión y la integridad de cada acción. Cuando la operación de su padre fue un éxito, Grayson insistió en cubrir todos los gastos médicos, ofrecer estabilidad económica y asegurar un futuro seguro para la familia de Ana. Ella, con humildad y firmeza, rechazó cualquier regalo que comprometiera su dignidad. La gratitud no se compra, dijo suavemente, y él comprendió que el respeto y la confianza eran los verdaderos tesoros que había ganado. Meses después, Ana se convirtió en asesora de proyectos humanitarios dentro de la empresa, optimizando rutas de transporte de emergencia y asegurando que la ayuda llegara a quienes más lo necesitaban. Su talento y dedicación transformaron la percepción de todos. Lo que comenzó como una simple labor de conducción se convirtió en una historia de liderazgo, respeto y empatía. En la inauguración de un nuevo proyecto, Grayson tomó la palabra ante inversionistas y empleados. Hoy celebramos algo más que logros financieros. Celebramos la humanidad, la empatía y el respeto que cada persona merece, sin importar su posición o apariencia. Aprendí que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza, sino por el corazón y la integridad de quienes nos rodean. Al final, mientras todos aplaudían, Grayson se acercó a Ana y le ofreció su mano, no como patrón, sino como socio y como igual. Ana la tomó con una sonrisa serena, consciente de que ambos mundos, antes tan distintos, habían encontrado un equilibrio basado en respeto, humildad y compasión.